discuss software engineering top 10 question. Next question. State the utilities of software design. A design approach clearly defines all the architectural modules of the product along with the communication and data flow, representation with the external and third-party modules, if any. A design approach clearly defines all the architecture module of the product along with its communication and data flow, representation with external and third-party modules. Based on the user requirement and the detailed analysis of the new system must be designed. This is the phase of the system designing. It is the most crucial phase in the development of the system. The logical system design arrive at the result of system analysis as is converted to physical system design. In this design phase, SDLC process continue to move from what question of the analysis phase to the how. The logical design produced during the analysis is turned into physical design. A detailed description of what is needed to solve original problems, input, output, database form, codification, scheme, processing specification are drawn up detail. In the design stage, the programming language and the hardware and the software platform in which the new system will run are also decided. So coding basically আমরা জানি ডিজাইন ফেজটা কখন স্টার্ট হয়। একটা সফটওয়্যারকে প্রথমে আমরা অ্যানালিসিস করি, ফিজিবিলিটি স্টাডি করার পর সেই সফটওয়্যারটা ফিজিবিলিটি স্টাডি কেন করি আমরা, সফটওয়্যারের ডিজাইন পসিবল হয় কিনা বা সফটওয়্যারটা আদৌ বানানো সম্ভব হবে কিনা তার জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি করি। ফিজিবিলিটি স্টাডি করার পর আমরা সফটওয়্যারের অ্যানালিসিস, কাস্টম অ্যানালিসিস, ফিজিবিলিটি স্টাডি করার পর আমরা প্রজেক্টের ডিজাইন শুরু করি। ডিজাইনটা কি করে না, অল আর্কিটেকচার মডিউলস গুলো থাকে, যে মডিউলস গুলো থাকে যেগুলো কিভাবে কাজ করবে তার প্রত্যেকটা কনসেপ্টকে আমরা ডিজাইন করি। সফটওয়্যারটা বানাতে গেলে যে পরিমাণ যে কনসেপ্ট লাগবে সেটা ডিজাইন করি। বেসড অন দ্য ইউজার রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড ডিটেল অ্যানালিসিস, যে ইউজার যে কাস্টমার যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কাস্টমারের যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তার ডিটেল অ্যানালিসিস করা হয়। তারপর নিউ সিস্টেমটা আমরা ডিজাইন করি। দিস ইজ দ্য ফেজ অফ সিস্টেম ডিজাইনিং। This is the most crucial phase in the development of the system. The logical system design arrive at the result of system analysis. Logical system design টা করা হয় সিস্টেম অ্যানালিসিস করার পর এবং সেটা গিয়ে আলটিমেটলি ফিজিক্যাল ডিজাইন হয়। তাহলে প্রথমে সিস্টেম ডিজাইন করানো হয়, তারপর লজিক্যাল ডিজাইন এবং ফাইনালি সিস্টেম ডিজাইনে আসি, যেটা ফিজিক্যালি কনভার্টেড হবে। In the design phase, SDLC process continue to move from what question of the analysis phase to how. কিভাবে হবে সেটা, কি হচ্ছে, কি করে হচ্ছে, কি হবে থেকে কিভাবে হবে সেটা এই ডিজাইন ফেজে আনা হয়। লজিক্যাল ডিজাইন produced during the analysis turn into physical design. A detailed description of what is needed to solve the problems, input, output, database form, codification scheme, processing specification are drawn up in detail. In the design stage, programming knowledge and the hardware and software platform in which the new system will run also decided. So these are the utilities of software design. And coupling. Cohesion is the indication of the relationship within the module. Cohesion mean একটা মডিউলের মধ্যে রিলেশনশিপটাকে কোহেশন বলা হয়। কাপলিং ইজ দ্য ইন্ডিকেশন অফ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন মডিউলস। একটা মডিউলের মধ্যে উইদিন দ্য মডিউল হলে কোহেশন, এন্ড কাপলিং ইজ দ্য ইন্ডিকেশন অফ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন মডিউলস, তখন কাপলিং। So this is the first difference. Second difference, cohesion shows the module relative functional strength. নিজস্ব ফাংশন স্ট্রেংথটা কোহেশন দিয়ে বোঝানো হয়। কাপলিং shows the relative independence among the modules. মডিউলগুলোর মধ্যে কানেক্টিভিটি বোঝানো হয়। Cohesion is the degree to which a component or module focuses on the single thing. Coupling is a degree to which a component or module is connected to the other module. Coupling কিভাবে অন্য মডিউলের সাথে কানেক্টেড হয়। While designing, we should strive for high cohesion. আমরা সবসময় চেষ্টা করি হাই কোহেশন যেন হয়, মডিউলগুলোর মধ্যে নিজস্ব ইন্ডিপেন্ডেন্সি থাকে এবং লিটল ইন্টারেস্ট টু আদার্স এবং লো কাপলিং হয়। While designing, we should strive for low coupling. আমরা ডিজাইন যখন করি তখন লো কাপলিং হয়, দ্যাট ইজ ডিপেন্ডেন্সি বিটুইন মডিউল শুড বি লেস।
যত ডিপেন্ডেন্সি মডিউল কম হবে তত বেটার হয়। Next is cohesion is a kind of natural extension of data hiding. For example, class have all members visible package having default visibility. Making private field, private method, non-public classes provide loose coupling. তো যদি আমরা লুজ কাপলিং করি তাহলে এটা মেকিং প্রাইভেট এর থ্রু দিয়ে মেকিং প্রাইভেট মেথডস নন পাবলিক অ্যাক্সেসেস মেকিং প্রোভাইড লুজ কাপলিং, তখন এটা হিডেন হয়ে যায়, সেটা পসিবিলিটি হয় না যে ভালো কাপলিং এর। কোহেশন ইজ এ ইন্ট্রা মডিউল কনসেপ্ট, কাপলিং ইজ এ ইন্টার মডিউল কনসেপ্ট। সো দিস আর দ্য differences between cohesion and coupling. So cohesion is the indication of the relationship within module. কোহেশন নিজের মধ্যে যে একটা মডিউলের মধ্যে যে কানেক্ট রিলেশনশিপ আছে সেটা কোহেশন। কাপলিং ইন্ডিকেশন অ্যামং দ্য ডিফারেন্ট মডিউলের মধ্যে রিলেশনটাকে কাপলিং। কোহেশন শোজ দ্য মডিউল রিলেটিভ ফাংশন স্ট্রেংথ, কাপলিং শোজ রিলেটিভ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যামং দ্য মডিউল। Cohesion is the degree to which a component focuses on the single thing. Coupling is the degree to which components is connected to the other module. Try for low coupling. That is, the independency between modules should be less. Cohesion is a kind of natural extension of data hiding, but in case of data hiding, coupling will be loosest coupling. In case of private field and private methods and non-public classes provide loose coupling. Cohesion is intra-module concept, coupling is inter-module concept. এখানে ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছি আমরা, একটা নিজের মডিউলের মধ্যে নিজের কানেকশন, যেমন ইএফজি নিজেদের মধ্যে যে কানেকশন সেটা কোহেশন, এটা যেটা অন্য কালার দেওয়া আছে, যেটা ব্লু কালার দেওয়া আছে, আর রেড কালার দিয়ে যেটা দেওয়া আছে সেটা একটার সাথে আরেকটা মডিউলের ভেতরের যে কানেকশন, মডিউল 1 এর সাথে মডিউল 4 এর, মডিউল 1 এর সাথে মডিউল 3 এর, মডিউল 2 এর সাথে মডিউল 4 এর, এই যে ইন্টার মানে যে কানেকশন গুলো আছে এটাকে বলা হয় কাপলিং। আর নিজেদের মধ্যে যে কানেকশন, যেমন ইএফজি নিজেদের মধ্যে যে কানেক্টেড আছে সেটা বলা হয় কোহেশন। তো কাপলিং আর কোহেশনের মধ্যে এই বেসিক ডিফারেন্সটা খুবই কমন ডিফারেন্স, এটা পরীক্ষায় আসে প্রচুর হয়েছে। নেক্সট কোশ্চেন, ডিফারেন্ট টাইপস অফ কাপলিং। Different types of coupling. Coupling is the measure that defines the level of interactability among the modules of a program. Module of the program এর মধ্যে যে interactivity সেটাকে coupling বলা হয়। It tells at what level the module interface interact to each other. So coupling, what is coupling and different types of coupling? Coupling is a measure that defines the level of interdependability among modules of a program. It tells at what level the module interfere and interact with each other. The lower the coupling, better the program. There are 5 levels of coupling. So number 1, content coupling. Number 2, common coupling. Number 3, control coupling. Number 4, stamp coupling. Number 5, data coupling. These are the different types of coupling. When a module can directly access or modify or refer to the content of other module is called content level coupling. When a module can directly access or modify or refer to the content of other module is called content level module coupling. Now common coupling, when multiple module have read or write to access same global data, যখন অনেক কটা মডিউল সেম গ্লোবাল ডেটা ইউজ করে, that is known as common coupling. Content coupling এ যখন একটা মডিউল থেকে আরেকটা মডিউলে অ্যাক্সেস করতে পারি ডাইরেক্টলি, content coupling. Control coupling, 2 module are control coupled if one of them decide the function of other module or changes its flow of execution. একটা মডিউলের মধ্যে চেঞ্জ কোন কন্ডিশন সেটা অন্য একটা মডিউলকে ফ্লো অফ এক্সিকিউশন ডিসাইড করে দেয়, কন্ট্রোল কাপলিং। নেক্সট, স্ট্যাম্প কাপলিং, when multiple modules share common data structure, work on different part of it, it is called stamp coupling. When multiple modules share common data structure, work on different part of it, it is called stamp coupling. And finally, data coupling. Data coupling is when 2 modules interact with each other by means of passing data, then it is known as data coupling, like parameter passing, other things. So there are basically 5 types of coupling. Number 1, content coupling, common coupling, next is control coupling, stamp coupling and data coupling. Question, what are the objective of testing? Differentiate between black box and white box testing. Explain acceptance testing. The objective of software testing is generally based on the project requirement. However, a general software testing protocol by a professional software testing services provided should be the following. তো সফটওয়্যার টেস্টিং এর মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন একটা প্রজেক্টের যে রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে সেই রিকোয়ারমেন্টের উপর বেস করে হয়।
Generally, software testing protocol by a professional software testing service provider should be the following. First, and the foremost objective of software testing is to ensure that it fulfills all the requirement of the customer. Customer এর সমস্ত requirement fulfill হয়েছে কিনা, which means firstly understanding the customer requirement, then ensuring it behaves in the similar manners. Second main objective is to find out the defects or issues occurring in the application before it is encountered by the end users. Thirdly, to evaluate the overall performance of the application. Fourth one, providing a high quality product to the end user. Fifth one, to evaluate security related issues for the application under test. Sixth one, creating a strong test scenario which is run, ensure that not a single scenario is missed. Step 7, refactoring the legacy test scenario according to the changes or updated. So these are the requirement of software testing. First one is the test, and the foremost objective is to ensure that all requirement of the customer is fulfilled, which means firstly understanding the customer requirement, then ensuring that it behaves in the similar manner. Second objective is to find out the defects or issues occurring in the application. কোনো ভুল আছে কিনা প্রোগ্রামের মধ্যে, সফটওয়্যারের মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা সেটাকে চেক করা, encountered by the end user. Thirdly, to evaluate the overall performance of the application. পুরো সফটওয়্যারটার পারফরমেন্স চেক করার জন্য যে সফটওয়্যার টেস্টিং করতে হয়েছে, যে পারফরমেন্স ঠিক আছে কিনা। প্রোভাইডিং হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, যারা ইউজ করবে এন্ড ইউজারকে হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট দিতে হবে, তার জন্য টেস্টিং করতে হবে। টু ইভালুয়েট সিকিউরিটি রিলেটেড ইস্যুস, কোনো সিকিউরিটি রিলেটেড ইস্যু আসছে কিনা সেটা চেক করার জন্য টেস্টিং করতে হবে। ক্রিয়েটিং স্ট্রং টেস্ট সিনারিও হুইচ টার্ন ইন এনশিওর দ্যাট নট এ সিঙ্গেল সিনারিও ইজ মিস। কোনো রকমের টেস্টিং যেন টেকনোলজি মানে ভুল না থেকে যায়, সেই জন্য স্ট্রং টেস্টিং সিনারিও করে আমাদেরকে সফটওয়্যারটাকে এরর ফ্রি করতে হবে। অ্যান্ড রিফ্যাক্টরিং দ্য লেজেসি টেস্ট সিনারিও অ্যাকর্ডিং টু দ্য চেঞ্জ আপডেটেড। যদি কোনো আপডেটেড হয় সেটাকে আবার নতুন করে টেস্ট করতে হবে। সো দিস আর দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ টেস্টিং। Difference between black box and white box testing. This is a very important difference between black box and white box testing. In black box testing, in this testing, knowledge of programming is not necessarily essential. প্রোগ্রামের নলেজ লাগবে না, সব সময় দরকার হয় না। হোয়াইট বক্স টেস্টিং, ইন দিস টেস্টিং নলেজ অফ প্রোগ্রামিং ইজ মাস্ট এসেনশিয়াল। হোয়াইট মানে যে ক্লিয়ার নলেজ দরকার, ব্ল্যাক মিন তুমি নলেজ না জানলেও হবে, ইনপুট আউটপুট দিয়ে তুমি টেস্ট করতে পারো, যে ইনপুটের সঙ্গে আউটপুট কি পাচ্ছ সেই অনুযায়ী তুমি টেস্ট করতে পারো। Normally, second difference, normally independent software tester are responsible for doing black box testing. যারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি টেস্ট করে তাদেরকে দিয়ে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং করা হয়, কারণ সফটওয়্যারটা তাদের তো নলেজ নেই, তারা জাস্ট ইনপুট নিয়ে ক্যালকুলেশন করে দেখবে যে সফটওয়্যারটা কিভাবে রিয়েক্ট করছে। নর্মালি সফটওয়্যার ডেভেলপার রেসপন্সিবল ফর ডুইং হোয়াইট বক্স টেস্টিং। সফটওয়্যার ডেভেলপারে যারা বানিয়েছে তারাই ক্লিয়ার নলেজ আছে, তারাই করবে হোয়াইট বক্স টেস্টিং। থার্ড ডিফারেন্স, ইন দিস ফর্ম অফ টেস্টিং নলেজ অফ ইমপ্লিমেন্টেশন ইজ নট রিকোয়ার্ড। কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা আছে তার নলেজ লাগবে না। In this form of testing, implementation knowledge is also required. যে নলেজটা লাগবে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে। নেক্সট, in black box testing, tester may or may not be technically sound. টেস্টারের টেকনিক্যালি নলেজ থাকতে হবে, এরকম কোনো in black box testing, tester may or may not technically sound. Normally, software developer involved in testing, it is performed by software tester, then the tester should be technically sound. White box testing এ টেস্টারকে টেকনিক্যালি সাউন্ড হতে হবে। Next, in this sort of testing, tester mainly focuses on the functionality of the system. Function গুলো কিভাবে কাজ করছে তার উপর বেস করে থাকে। In this sort of testing, developer mainly focus on the structure, main programs, code of the system. Program and code এর উপর ভরসা করে থাকে, পুরোটা প্রোগ্রামের কোডকে নিয়ে অ্যানালিসিস করে। The testing is done by testers. The testing is mostly done by developers. This type of testing always focus on what is performing carried out. In this type of testing always focuses on what is performing or carried out. This type of testing always focus on how it is performing and carried out. Performing/carried out. Next difference, black box testing, no knowledge regarding internal logic of code is needed or programming is necessary. In white box testing, knowledge regarding the internal logic of code needed, means need of programming is mandatory. The other names of testing including means white box testing is also known as, other names of this testing include means synonym of black box testing are functional testing, behavioral testing,
These are the known as closed box testing because there is no knowledge is required. But in others name of white box testing are glass testing, clear testing, open box testing, transparent box testing, logic driven testing, path driven testing, because programming knowledge is required. So these are the other names. Other names of black box testing are testing regarding functionality, means functional testing, behavioralist testing, closed box testing. That is the reasons why testing is in this testing no knowledge is required. In white box testing means clear glass box testing, clear box testing, transparent testing, logic driven testing, path driven testing, because knowledge is required. And the last difference, black box testing means functional test or external test. বাইরের external test apply করা হয়. White box testing means structural test or interior test. Interior test গুলো আমরা apply করি. So these are the basic differences between black box and white box testing. So these are the basic differences between black box and white box testing. Acceptance testing. When the software is ready to hand over to the customer, it has to go through last phase of testing. When a software is ready to hand over to the customer, it has to go through the last phase of testing, where it is tested for user interaction and responses. This is important because even if the software matches all user requirement, if user does not like the way it appears or works, it may be rejected. When a software, a short note on acceptance testing, when a software is ready to hand over to the customer, it is to go through last phase of testing, where the tested for user interaction and responses. This is very important because even if the software matches all user requirement, and if user do not like the way it appears or works, it may be rejected. Alpha testing, the team of developer themselves perform alpha testing by using the system as it being used in the work environment. They try to find out how user would react to some actions in software and how the system should be respond to inputs. Beta testing, after the software is tested internally, it is handed over to the user to use it under the production environment only for the testing purposes. This is not yet the delivered product. Developer expect the user that at this stage will bring minute problems which were skipped to attend. যে লাস্ট প্রবলেমগুলো যেগুলো সলিউশন হয়নি সেগুলো সলভ করা যাবে। তো অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং হচ্ছে যখন আমরা সফটওয়্যারটা কাস্টমারের কাছে হ্যান্ড ওভার করতে চাই, তার আগে তার ইন্টারাকশন রেসপন্সেস গুলো আমরা টেস্ট করি। আলফা টেস্টিং, বিটা টেস্টিং দুইভাবে আমরা করি। আলফা টেস্টিং মানে টিম অফ ডেভেলপারকে দিয়ে দিই যে লাস্ট মোমেন্টে কোনো এরর বেঁচে আছে কিনা বা লাস্ট মোমেন্ট কোনো এরর থেকে গেছে কিনা। আর বিটা টেস্টিং কি করা হয়? বিটা টেস্টিং বেসিক্যালি কিছু ইউজার ফ্রেন্ডলি কাস্টমারকে দেওয়া হয় যে অরিজিনাল প্রোডাক্টটা ডেলিভার করার আগে তারা ওই ডেভেলপাররা যে প্রোডাক্টটা বানিয়ে দিচ্ছে সেটা তারা ইন্টারাক্ট করে এবং দেখে যদি কোনো রকম ভুল থেকে থাকে, লাস্ট মিনিট কোনো চেক আপ থাকে, সেটাকে ঠিক করে দেয়। তো দিস ইজ দ্য concept of acceptance testing. Accept, very important difference, COCOMO 1 and COCOMO 2. COCOMO 1 means constructive cost estimation model, constructive cost estimation model 1 and constructive cost estimation model 2. COCOMO 1 is useful in waterfall model. COCOMO 2 is useful in non-sequential rapid development engineering, re-engineering. The COCOMO 1 is useful in waterfall model. COCOMO 2 is useful in non-sequential rapid development re-engineering. In COCOMO 1, delivered source instructions as input is object point or function point as input. There are 15 cost driver attributes, 17 cost driver attributes. There are 63 project referred, 161 project referred in COCOMO 2. Linear reuse formula, here non-linear reuse formula is used. Effort equations, exponent is determined by 3 development modes. Effort equation exponent is determined by 5 scale factors. এখানে 5 scale factor কে আমরা ব্যবহার করি। So these are the difference. These are the difference between COCOMO and COCOMO 2. Useful in waterfall model, useful in non-sequential rapid development engineering, deliver source instruction, object point here, 15 cost driver, 17, 63 project efforts, 161 project effort. This is a linear reuse formula, here non-linear reuse formula. Effort equation is determined by 3 development modes. Here 5 scale factors are determined. The role of system analyst.
System analyst in an IT organization is a person who analyze the requirement of proposed system and ensure that the requirements are conceived and documented properly and correctly. The role of system analysis during software analysis phase of SDLC. It is the responsibility of the analysis to make sure that the developed software meet the requirement of the client. System analysis has the following responsibilities: analyzing and understanding the requirement of intended software. Number two, understanding how the project will contribute in the organization objective. Number three, identify source of requirement. Number four, validation of requirement. Number five, develop and implement requirement and management plan. Number six, documentation of business, technical, process, product requirement. Coordination with client with prioritized requirement and remove the ambiguity. And finalizing acceptance criteria with client and other stakeholder. So these are the responsibility of system analyst. System analyst is a person যে আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে যে একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে, যে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস থেকে এনশিওর করে যে প্রজেক্টটা ঠিকঠাক ডকুমেন্টেড হচ্ছে এবং ডেভেলপড হচ্ছে। তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সফটওয়্যার অ্যানালিসিসের, সফটওয়্যারটাকে ঠিক রাইটলি অ্যানালিসিস করা যাতে পুরো সফটওয়্যারটা ডেভেলপমেন্টটা কারেক্ট ওয়েতে হয়।